هاي كوري، Hi. أخبارك إيه؟ Fine, great. All is well? Yeah, everything is great. I'm late. Great, الحمد لله كله تمام. I love the brick background. Thank you. Thanks. Very cinematic feel. Yeah. All is well? How's the quarantine life? احكي Oh, لي كده، بتقضي وقتك living. ازاي؟ Sorry? بتقضي وقتك ازاي في الكوارنتين؟ Um, lately, learning new stuff as much as I can. Uh, try to cook more. Learn cooking. حلو. Yeah. طيب تمام. That's great. احنا مستنيين كده الناس تتجمع شوية. And we Sure. can get started. احنا بنحاول كده على قد ما نقدر through our live sessions and احنا we still get creatives together. حتى if we can't do that now physically, at least we have الحمد لله the technology or this virtual platform ان احنا نعمل كده. والحمد لله يعني so far we're getting really good feedback انه الناس بتستفيد و they're connecting in one way or another. Yeah. That's great. Great. طيب ممكن قبل ما we go through كده some questions تحب كده تعرف نفسك. Maybe we can start off with that. Maybe about your background, your studies. Yeah, sure. Basically, اسمه معروف اسمه كوري, but my name is Alexandria Gabr. And I was born in the States. My father is Egyptian, my mother is Korean. And I came here in Egypt when I was 13 years old. And I started to study. Yeah, the voice is not clear. I agree. صوتي أنا مش واضح؟ Yeah. Okay. This is much better. هل أنا ينفع حد يقول لنا مين صوته مش واضح؟ ممكن Is it me or نحاول. her? Yeah, there's a scratching noise. That's gone. All right. So كده أحسن يا جماعة. ممكن. Okay, maybe أصل أنا عاملة كده DIY stand للموبايل. Yeah. Maybe that's making the problem. أحاول أظبط الدنيا. No, George just said right now voice is good, so let's go on like this. This is good. ثانية واحدة. أنا ممكن أحط حاجة that is causing this scratching noise. Okay. I'm just readapting my DIY stand. Okay. Okay, if we echo, you're saying we echo. Yeah, this is better. Okay, great. Now it's good. Awesome. Thank you guys. Thank you. بس فأنا بين الكالتشر الفار ايست والفار ويست والميدل ايست جيت هنا مصر وانا عندي 14 13 سنه. دخلت اعداديه ثانويه عامه اي جي. دخلت كليه. I studied computer engineering which ما عملتش بيه اي حاجه في حياتي. But I always بقول لنفسي ما تندمش على حاجه because the way I think is more of an engineer, computer engineering. I think as an algorithm يعني how to make things more functional. أقل حاجة. The way I think is very مهندس جدا, which helped me out in my work صراحة يعني. And that's that. Filmmaking, photography. بص أنا حبيت الفيلم عموما لما بابايا دخلني. أنت عارف في أمريكا ممنوع تخش أفلام rated R والكلام ده كله. كان في فيلم Terminator 2 بتاع أرنولد شوارزنيجر. And بابا قال لي بص تعالى خش. فدخلنا جوه السينما. فدخلنا we sneaked inside the cinema. And you know, I was أقل من 13 سنة, so it's PG-13, so you have to go before 13 سنة. دخلت جوه السينما. And I watched the movie. First of all, visual-wise, بالنسبة لي كانت حاجة وهمية. It was first time in the movies. The story between the boy and the machine, the music, the sound, the visuals, so everything was like, wow, this is what I want to do. I don't try to people nice about in front of the camera. No, I want to be behind the camera. I want to be that person that's making this big, huge movie.
and it's amazing. And how to tell that story between, especially he's a machine. How do you get emotional with the machine? And that was very nice with the boy and the machine. So I just loved filmmaking, and since then I started to evolve one by one, from commercials to TVs to movies to photographers. I just بصراحة I started very late in my career. I started تصوير when عندي 2000 بعد الثورة 2012. And that's how I started my career. Yeah, it was very late. I didn't know any ISO on a camera, which is like a very basic thing. أنا ما اتعلمتش. And I learned everything online. كل حاجة كانت online. عمري ما أخدت كورس، عمري ما عملت زي كان نفسي أخش فيلم سكول. كان ده كان يعني حلم حياتي، بس I didn't have that opportunity. But you know. أنا كنت لسه هسألك since you had that passion من صغرك، أنت ليه ما درستش الموضوع ده؟ الفيلمmaking. My path of life didn't lead me to that part. People are fortunate enough to go to film school. They're good for them. I didn't have that like availability or money or fortune to be in that school. But I believe if you have the passion and drive اللي جواك هتعمل اللي انت عايزه. I mean, that's something for sure. واحنا ممكن نشوف idols like Steve Jobs, Bill Gates, these entrepreneurs that مش من غير يخش كلية ويخش معهد كذا. They love something and they're ready to create it. فهو ده اللي بيجي الحتة اللي هي الباشن. Once you have that خلاص nothing's gonna stop you. بس تماما. عامة يعني أنا تقريبا كل الفيلم ميكرز اللي أنا قابلتهم ما حدش فيهم دارس فيلم ميكينج. كله self-taught. and they're doing amazing. Yes. فمش عشان أنا درست حاجة معينة خلاص it's very hard for me إن أنا I shift career أو إن أنا حياتي تتغير. يعني some people they put so much stress and pressure on themselves إنه خلاص علشان أنا اتبرمجت كده بطريقة معينة that's how I should live my life. No. بس بصي هي yes we didn't study but في key element بغض النظر انت بتحبي الحاجة ولا لا the hard work. You have to work a lot. بصي you get paid off when you work a lot. And the more you work, you'll be one extra than the other person حواليك. So do not expect أنا بحب تصوير وأنت قاعد في البيت. You cannot do that. لازم تطلع تشتغل. You have to do that. You have to. الشغل كله هو ده السكسس. فير بالعكس أنا عايزك تفشل، عايزك تجرب وتقع عايزك تجرب the worst case scenarios عشان أنت when you go back in the field خلاص أنت عارف إيه الغلطات وإيه الصح. عندك الاكسبيرينس والاكسبيرينس دي انت عمرك هتجيبها من الدراسه. الاكسبيرينس هتجيبها by trial and error بس. Yeah. And everyone asked me and how can I be like this person or this person. Look at what he's doing. He's working his ass off عشان يبقى كده. وانت عايز تقعد لا more you have to work بس. So giving that work هو ده اللي توديك الحته اللي انت عايزها. You need to actively gain that knowledge. Yeah. يعني you were talking about that practical experience. It's not just a matter of reading about this discipline أو كده إن أنت actually تشتغل you approach the right people. Yes. Yeah, very interesting. طيب أنت you are co-founding يعني speaking of learning and knowledge and sharing the experience. You're also founding Art and Creativity, which is, as I understand, a platform for teaching different art disciplines. ينفع تكلمنا أكتر عن البلاتفورم ده؟ Sure. So basically, it's a two thing for me. أول حاجة طبعا for me is when I studied self-taught ما كانش في أي ويب سايت. كان في ويب سايتس كتير جدا اونلاين بس ما كانش في the proper ويب سايتس. ما كانش في ويب سايتس اللي يديني المعلومه اللي انا عايزها ده المعلومات اللي هي تصوير from A to Z from pre-production to production to post-production. ما كانش في كتير خالص واللي كانوا موجودين على الصوابع. ف I said to myself بس انا وصلت لدرجه يعني thank God I'm okay. مش هقول لك I'm the best. I'm okay and I'm still learning. I'm still لسه قدامي كتير جدا عشان ابقى one of the really good ones, but I'm still learning. I need to share my knowledge as much as yes أنا طلع روحي عشان أجيبها but it's good that to help people around you to get that knowledge to help them out to inspire them and that's how I started. And since من بعد ما I started my career I started to share all my knowledge. But I took it on board as a business as well because
مفيش ولا website in the Middle East بتدي photography courses by the best people in the Middle East. So basically, I gathered my Sony ambassador colleagues. I gathered people from Color. I gathered people from other brands. I got the best photographers and put them on the website so I can teach people المص... كانوا اي واحد يعني في بالعربي في بالانجلش ودي the best thing about my website. انا عندي بيتكلموا بالعربي وفي عندي بيتكلموا بالانجليزي. كان عندي الادج بتاعتي العربي. مفيش ولا ويب سايت موجوده دلوقتي في in the Middle East has this platform. في بلاتفورم بتطلع دلوقتي كتير قوي with education and knowledge but nothing online right now. So what I want to do is أنا عايز أجمع the best not in photography بس عايز أجمع photography, filmmaking, design, web designing, art. So عندي the whole range of creativity, which is the name of the website is Art and Creativity. But the course is very intense. When you buy a course, say for example by Noor Rifai, he's one of the architecture in Moscow. Yeah. So when you get this class, you will understand بالظبط from A to Z هو بدأ ازاي و اللي هو الحاجات theoretical. بعد كده بنروح على production, which نقعد على الموقع we shoot from A to Z, and then we go back to post production. So you have everything. There's nothing hidden. Everything is over there, and we want to give the 100% knowledge as much as we can. So that's what I try to build, and I'm trying to gather more people. ما بدأتش من ناس برا، بدأت من ناس في الميدل ايست، and that's what I'm trying to encourage. احنا عندنا عقدة الخواجة، لازم نجيب الشخص ده هو يدي الكلاس. لا ليه؟ we have really good people. أنا امبارح كنت with وهبة. He did an amazing job with the Egyptian with all his work. Why do we need someone else? And this is the thing. أنا كنت برضه بتكلم مع تيمور تيمور عثمان. He's a photographer as well. Yeah. Why we have so much good talents? Why are we seeking for abroad? And why doesn't keep this DP? Doesn't keep this director? We have good potential. Amazing. If you go back to the 60s, بتاعتنا الافلام العربي بتاعتنا كانت هي دي يعني لو رحتي مثلا اي حد في تونس في المغرب في السعوديه عارفين مين ام كلثوم، عارفين مين عبد الوهاب، عارفين مين حافظ because these iconic people went all over عشان احنا كنا اقوياء في الحته دي. بس هو ده اللي بحاول اوصله. art and creativity بالنسبه لي it's a very something very new, very raw. انا عايز ابتدي اكبرها اكتر. فهي ان شاء الله احنا لسه بدأنا السنه اللي فاتت، فالمفروض ان شاء الله السنه الجايه بعد الموضوع ده هيخلص هجيب ناس اكتر كونتنت بالعربي. بس amazing. Into you already launched your Koree? You already started your courses? Yeah, artandcreativity.com. في عندنا 7 classes في 3 بالعربي او 4 بالعربي و3 بالانجليزي، منهم العربي علي رفاعي ونور رفاعي ويحيى العلي. He's a food photography. English we have Dini Eid. He's a very good photographer. He's very famous. Laura Zankou, she has 2 classes. Walid Sheh, he does car automotive photography. Well, the last one is Sam Quran. He's from Dubai. He does product photography. So different ranges, very professional. But we want to go back to basics, to beginners, like a beginner. I want to start photography. We want to start course, very intense, very well made, just for beginners photography. وهنكمل بقى one by one. So inshallah. And inshallah. يعني I want to thank you on behalf of everyone for contributing to our creative community فعلا. لأن الموضوع ده كمان كنت بتكلم فيه أنا وأحمد وهبة إنه if I'm still starting out emerging designer أو filmmaker فين البلاتفورم اللي أنا أروح وأتعلم منه practice معين أو discipline معين، فإن أنت you create that community أو البلاتفورم to serve that, it's truly amazing. Thank you. We're trying. It's not easy. I thought it was an easy project. The company. Nothing is easy. Nothing is easy. لو الناس بس تعرف إيه اللي بيحصل behind the scenes في أي creative platform. قرار بيوت. Oh my god. Yes. طيب أنت برضو ambassador you're a Sony ambassador. Yeah. Middle East ambassador. ينفع تحكي لنا أكتر على your involvement أو your role? Sure. Basically, أنا بصور بسوني cameras. My role is someone of course I promote cameras as much as I can. I present Sony in the Middle East. So basically, أي حاجة أنا بعملها I have to tell them that this is shot by Sony.
He got 2013 بعد ما like 2 years after like I started photography they approached me. It takes a long time to be and to be in this ambassadorship program and to be honest I'm very thankful for them and when they chose me. السبورت اللي بيجي لي من Sony is amazing. So my دوري أنا في Sony is try to educate people about what الكاميرا تعمل إيه. ممكن الكاميرا دي تعمل كذا، ممكن الكاميرا دي تعمل كذا. لو في كاميرا جديدة تنزل فبيدوها لي أنا اكسبيرمنت الكاميرا أشوف إيه بس إيه الميزات اللي موجودة على الكاميرا اللي قبليها و how can it make the difference between your work. هي basically بوري الناس إن حياتي technical wise بتتعامل ازاي with my cameras and this is the only thing about Sony and of course the workshops هي أكتر حاجة مهمة أوي لأن بنعمل workshops مع Sony بنحاول نديلهم an extra level of education but besides Sony of course the camera we have the cameras we have all the gears بنخلي الناس تيجي تجرب الكاميراز بس من أهم حاجات Sony بتركز فيها اللي هي education. How do I educate people with the cameras and the lenses and بغض النظر what kind of camera we have we don't care. We just let you know that we can teach you photography بغض النظر about what kind of camera but I'm telling you I'm using this kind of camera. That's my role in Sony. Yeah. Really interesting. في سؤال رنا بتسأل what is the one thing you wish you knew when you started taking photos? Do not رنا ما تخليش حد يضحك عليكي يقول لك اعملي الشغلانه دي for free وبكره هعملها لك بفلوس. Don't do that. Do not devalue yourself. If you're a good photographer, you get paid. If you're not a good photographer, you get paid برضه. موضوع ان يلا بينا نتصور for nothing. الناس I used to work with many multinational companies ولما بعمل marketing consultant بخش جوه المكتب and I sit down مع marketing people يبقى قاعدين كده بالظبط كده. انا بحب صحابي جوه marketing بس مش قصدي يعني. يا اكس بقول لك ايه هو الفوتوغرافر ابو 5000 جنيه ده رقم كام والفوتوغرافر ابو 20,000 وابو 15,000 مش باسمك. and دي من اكبر الغلطات انا شايفها جدا. احنا فوتوغرافرز يعني لو ترجع للناس الكبار اللي هم اللي قدام he's a photographer يعني احنا واحد بيسيك this guy's art. Yeah, it's art. It's not craft. أنا مش سباك. I'm not بكتب اليومية بتاعتي بعمل حاجة. It's an art. There's no art appreciation في الحتة دي في business part. That's the thing. First thing not to do. حاجة تانية is to الناس أكتر حاجة بتخاف قوي في الأول بالذات رنا اللي هو عايز يشتري عدسة إيه؟ لانس 50 ملم ولا 16 35. دي أكتر حاجة الناس بتخاف عشان they put so much money في الكاميراز which أنا مريت بيها. You have to choose wisely. أنت يعني مش لازم تشتري الحاجة rent الحاجة الأول جربي بعد كده you can go buy your gear. بس renting right now في الأيام دي بقت موجودة في مصر وأظن البلاد العربية التانية. بس نرجع ورا حوالي 6 سنين أو أقل ورا ما كانش فيه rental services. دلوقتي في مصر في rental services فأظن البلاد العربية في rental services and we can make use of it. بس I hope this was able to answer our question. Perfect. Rana had another question. What is it you want to say with your photographs and how do you actually get your photographs to do that? What is your what? What is it you want to say with your photographs? هو ممكن قبل ما نجاوب السؤال ده يا كوري ينفع تحكي لنا أكتر على يعني what inspires your work whether photography or filmmaking and maybe we can get more about the topics that you tackle in your work. Sure. بص هو طبعا I always get inspired by other filmmakers or other photographers. I love their work when they فيها meaningful. هي مشكلة الفوتوغرافي هي أذواق وهي نوع من ال what kind of direction you like to do. Every photographer عنده زي اسطمبة معينة أو عنده زي impression عن photography. لو أنا صورت صورة بتاعت كوري صورت صورة بتاعت X فلانية. So you have to have your own style. For me, I got inspired by other photographers. Most of them
for me is travel and adventure photographers because الناس دي بيسافر في أماكن صعبة قوي وبنشوف حاجات مش هتشوفها إلا غير دول because they're expeditioners ودول they go up to mountains to the highest peak and they see amazing things that احنا عمرنا ما هنشوفها في حياتنا. So these are the two amazing things I really love and I get really inspired. ازاي بتشوف الأماكن دي mentally health wise and ما ينفعش تغلط إذا نسيت الSD card 3000 متر تحت you can't miss this kind of opportunities. So I got inspired by these travel and adventure photographers and they put a lot on the line to get these images and to capture these stories. The last thing, if you want to be very inspired, watch Free Solo. You have an amazing rock climber and an amazing photographer, Jimmy Chin. Two guys, mountains, meet each other مع بعض واحد artist واحد rock climber and الاثنين بيعملوا حاجة ما اتعملتش قبل كده كتصوير كفوتوغرافي كارت واحد لما عمل حاجة going up in a mountain without any ropes, that's something else. So اسمه ايه free solo? Free Solo, yeah. What is it exactly? هل ده is it documentary? Documentary? Okay. Yeah, أخذ Oscar last. Okay. So yeah, I got inspired by these people. Other photographers that they do meaning stuff like very big impact on Earth. Whether كانت من Nat Geo photographers or من artists, حاجات يعني whatever age category, but these people they inspire me most. I try to do as much as I can. I did a book, still not yet published, بس بعمل كتاب عن اسمه Faces of Egypt. لفيت مصر صورت people in their culture عشان احنا مصر بقول لك احنا ايه الكالتشر المصري بيقول لك التاج او ليه بتاعه الطربوش ده تركش مش مصري. ما عندناش ايدنتي للمصريين للاسف. لو في باك نرجع تاني للتاريخ احنا بن occupied every بين انجليز فرنش اتراك فراعنه ما كانش في ايدنتي للمصريين. لما تلاقي مثلا قطر او الكويت او السعوديه او الامارات everyone they have their own uniform they have their own different they look similar بس في اختلاف عن بعضهم ما عندناش اي حاجه. Right. I needed to كنت عايز capture culture المصريين ف yeah so I try to do as much as I can to be inspired by any of it for lighting, Joya for lighting, who else? Yeah, so there's a lot of photographers out there I get inspired by. I just look at their work, see what can I get from them, but I do it my own style. Amazing. I got a question. من Salim, what's the best type of camera settings for capturing northern lights? Yeah. Your photos, videos. بعد كده السؤال مش شايفة تكملته. No problem. So best camera, I use the Sony A7S Mark II. It's the best camera for low light sensitivity. Lenses, there's many lenses out there. I just need a very wide aperture. Okay, wide aperture any f1.4, f2.0, and to be honest, لو هتروح نوروي it's not هي مش يلا بينا نفتح البلكونة هنلاقي northern lights. اسمها capture northern lights. You have to capture it. You have to find the way. يعني لازم تمشي ورا northern lights. في application اسمه Norway Northern Lights, right? On the iOS or Android. So you have to go find it. مثلا أنا قاعد في ترومزو في حتة في مدينة تانية هتلاقي في visibility أعلى. But you have to go with the car that side. بتروح هناك. You open your tripod, بتطلع الكاميرا بتاعتك بتصور. Yeah, so that's you have to capture northern lights. مش هي تطلع أو عليها فوق. فده من ناحية to get that position, okay? قدام المكان بطلع tripod what kind of settings usually it's هي settings بتختلف عشان ساعات الإضاءة بتبقى عالية قوي ساعات الإضاءة بتبقى قليلة قوي بس هي mostly 15 ثانية shutter speed aperture wide قوي الايزو ممكن نوصل لغاية 3200 أو 1500 أو 600 sorry. If you go to my Instagram, I always put settings, so don't worry about that part. هتلاقي في Instagram شوف ايه صور northern lights هتلاقي في settings على طول. That's very helpful. Yeah, I do that. That's the Sony part.
I see. هو بيقول I was in Norway in December and was lucky one night but my iPhone pictures were average. Yeah, you can never get Northern Lights with an iPhone للأسف. We're still not there yet with the phones. بس خد بالك ما هي دي برضه another point ناس كتير جدا. Actually, I'm doing this on the 4th of next month. هعمل travel photography on Sony's website. ازاي تحضر حاجة زي كده. So basically December دي أوحش وقت تروح تشوف Northern Lights. Northern Lights is the best في ال autumn and spring season. September, November وعندك ال spring season. So these are the best highest moments. بعد كده December تلاقي is very cloudy ما عندكش visibility في السماء. So yeah, you have to always do your homework before you travel Norway. Norway is expensive. It's interesting. هل انت لما تسافر يا كوري لازم دايما يعني there's like a clear answer obviously to it بس هل انت بتعمل research قبل ما تسافر المكان ده عشان تصور وكده؟ How long does it take you كده to do your research and to feel كده ان انا مستعد ان انا دلوقتي اسافر؟ Weeks. If weeks maybe a month, just to make everything right عشان ما تقدرش انت تدفع فلوس تذكرة طيران او فندق او عربية او كل الكلام ده في الاخر ترجع تاني باربع خمس صور which is it's not nice يعني فاهم اللي هو it's not bad صرفت very bad investment so عايز تصرف فلوس اصرفها بس اصرفها wisely بطريقة يعني very educational wise فانت في يعني احنا دلوقتي انا زمان وايام كنت في كلية كنت انا my best friend عشان نروح مكان كنا لازم نخش على ياهو ما كانش في غير جوجل وقتها كان في ياهو بس نفتح ياهو مابس كان نطبع البيبرز تطلع بره هنا تخش الشارع شمال يمين بالdirections. Now you have Google Maps. Oh my god. Then you have Google Earth. Yeah. Google Earth انت ممكن تشوف لوكيشنز اذا في ليك فوق الجبل ده فيها تريلز فانت ممكن تعرف ازاي توصل الليك ده بالمكان ده. Instagram لوحدها is a very good reference of photos of places 500px. So I studied like okay أنا هروح المكان ده what can I do in the timeline of 7 8 9 أيام 10 أيام and I have to be practical. I have to put expectations يعني ما تبقاش expectations عندك للسما حط expectations very medium. جت قصدي بصي هي أكتر حاجة صعبة قوي الترافلينج إن هي الجو ممكن تختلف ممكن تعي في نص السفرية بتاعتك فأنت ما تعرفيش what's going to happen but you have to always try the best وشوف put your expectations أنا هطلع 30 pictures في خلال 1 or 10 days بس put that focus. I have this priority 1 2 3 4 5 دول أساسيين get أي حاجة في النص that will be very great. So that's how I go like that's how I think of photography يعني pre-production يعني. طبعا equipment دي حاجة تانية قصة تانية ممكن نقعد فيها ساعتين فيها. That would be another live session إن شاء الله. Yeah, sure. Why not? نضال بدر بيحييك. I have to say كان يعني very excited for your session النهاردة. ونضال يا جماعة يعني one of our biggest supporters في فيلم design. وطبعا one of our يعني he sits in our advisory committee. دايما معانا. Nidal is a very dear friend of mine. أيام كلية it's nice seeing Nidal. طيب في سؤال من كريم what's the best camera for filmmaking in low light? It depends on your budget, of course. Low light for me as a Sony camera A7S Mark II as I said before, or the Sony A7 III. These are the two best cheap cameras. Literally, you can do very amazing products. You can do a very beautiful cinematic videos in Thailand with these two cameras. So yeah, these are not expensive. The camera واحدة $2000 for A7 or A7 III. A7S Mark II رخيص قوي because the new ones come out I don't know when, but they're expecting something anytime soon. But yeah, these are two good cameras for low light photography. Filmmaking as well, sorry. Yeah. Okay. Ali بيسأل I imagine a photograph in a way, but sometimes I fail to my expectation. Any advice? Take the picture, حللها
شوف انت بتعمل فيها صح ولا غلط ايه، وشوف الناس تاني بتعمل ايه. لو انت شايف نفسك انت شايف ايه ده انا عايز اللايت اكتر، يبقى انت محتاج تشتغل في اللايتنج. لو محتاج مثلا الداتا فيلد مش مظبوطه، فانت لازم تظبط الابجر بتاعتك. افضل خليك شغال في نفس الصوره لغايه ما تطلعها مظبوط. انا فور مي في البروجكت بتاع فيسز ايجيبت كان اول مكان اروحها كانت في اسوان في النوبه. And I wanted to make all my book in a certain look, okay, a certain feel. أنا صرفت حوالي $35,000 equivalents. Yes. Wow. Official عمري. And I bought a medium format camera, I bought lighting equipments, I traveled, I got my friend, a dear friend of mine, Mohammed Koree معايا. It was a very expensive project. And everything is no one's paying for me. أنا كل حاجة من لوحدي عشان حب بلدي مصر، والآخر أنا ما I did not get anything from them, but I always لما أسافر على طول بطلع مصر، بطلعها image. يعني everyone knows about me as Koree. أنا always طلع مصر، بطلع لا مصر is my favorite country. It's the most beautiful country in the world. So أنا كنت عايز أطلع كده، يعني كنت نفسي أطلع مصر والناس اللي فيها بطريقة حلوة أوي. أول صورة طلعتها والله كان نفسي يعني لو اقدر اوريها لك اوريه لك، بس ما عنديش right now the images، يعني تترمى في الزباله. It's terrible. انا قعدت يومين بحاول اطلع الصورتين دول اللي انا عايزها the first picture. للاسف ولا حاجه جت صح. انا هوريك اول صوره طلعت كان ايه هي which picture. فضلت يومين، وبعد كده انا قاعد في الهوتيل او في الاوضه يعني بتاعت النوبه، انا كنت قاعد خلاص كنت هعيط. صار خلصت في الدار، مراتي كانت هتقتلني، انت ايه اللي حاطط الفلوس دي كلها على اساس اطلع حاجه كويسه قوي، وما قدرتش اطلع صوره عدله. بس انا قلت لا، بكره هقوم الصبح بدري هجرب، هعمل I'll try my best، فكر ايه الصح والغلط لغايه ما اطلع الصوره دي. وادي دي اول صوره اوريها لك سريع كده اللي انا صورتها. One second, yeah, lady. This is my first picture that I got. بعد الفاشن Okay. which I really wanted this style of image. بس هي persisting and طب insisting واكتشفت بقى كانت ايه المشكلة؟ كتير. السيتنجز بتاعتي كانت مظبوطة، اللايتنج كانت صح، الزاوية هي كان في كذا elements عشان I was doing something in a very unique way. For every uniqueness it has its own drawback. فانت كنت لازم انت عايز تطلع عايز تبقى لذيذ، اوكي البس بقى وجرب زي ما انت عايز. But I needed to come out في الآخر أطلع حاجة ما حدش عملها قبل كده. Then this is my signature. Yeah. Art and creativity ما حدش عملها قبل كده. What I've done it's been done بره بس ما حدش عملها in the Middle East or in Egypt. That's always what I want to do, because I always tell this to my people in courses. Maybe some people هنا it's 17 واحد عاملين they hear this before. Everyone remembers أول واحد طلع مين أول واحد طلع عمر. Neil Armstrong. Who's the second one? No one knows and no one's gonna remember. And I always take this metaphor or tool to every place. People always remember you في الأول حاجة أنت قلتها كده. Otherwise, you're like anyone normal. So, yeah. That's a very interesting way of seeing things, really. Yeah. طيب في projects معينة تحب تتكلم عنها وعن their process, whether it's photography or filmmaking, films that you've done? Okay. Photography, there's a lot of stuff I've done. Let me go to filmmaking. I'm not that big in filmmaking. I am good at what I'm doing. I know what my capability is, but let me show you one of my latest video out there filmmaking. And دي جات لي صوت يعني through contacts, and I did a job for Mini Cooper. And I نفسي كان زمان قوي ايام I did a time lapse movie كان نفسي يبقى عندي اعمل فيديو كار فيديو in Egypt. عندنا اللاندسكيبس بيوتيفول، عندنا اماكن جميله جدا في مصر. للاسف ما فيش اي نوع من الادفرتايزنج مصري، كل حاجه تيجي من بره. So جالي الايجنسي كلموني كوري احنا عايزين you're a travel photographer، احنا عايزين ناخد عربيه معاك، عايزين نطلع 3 اعلانات بالميني كوبر. Sounds interesting. مش أحسن عربية بالنسبة لي بس it was the best option I can have. Plus Mini Cooper is a really good client.
It's a very nice car برضه as a inside a city. قلت okay let's go ahead نعمل اعلان عربيه. Okay بس I told them لو هعمل اعلان عربيه دي انا لازم اطلع كل كريتيف. لازم احط كل كريتيف. في واحد بس بيسأل، يوسف بيسأل الكلام ده على ايه؟ ده اعلان كوري عامله للميني كوبر. So لما قالوا لي كوري اوكي جيني مود بورد. المود بورد عباره عن اول لما تيجي حد يكلمك عايز اعمل اعلان او اي حاجه لازم اول حاجه تعمل مود بورد او دايركتورز ريل. لازم تقولي له انت هتعمل الفيلم او هتعمل اعلان على ايه بالظبط which is a documentary ولا what kind of الحاجه for selling وحاجه story telling. انا for me بالنسبه لي اكتر حاجه يشد انتباه as a filmmaker as a photographer story telling. I love story telling. هي دي اساس the whole key of photography of filmmaking. Okay so انا قلت اوكي انا هعمل الاعلان بطريقتي انا. Is that okay for you? Okay perfect. وده مش بتحصل خالص. It's always الايجنسي هو ده اللي عندنا عجبك مش عاجبك and that's it. and هتضطر تخش ورا the guidelines. And then I went to the client which is BMW and Mini Cooper. بعت له كل حاجه. Are you guys okay? Yeah, we're fine. Okay, that's nice. هنوديه ألمانيا. Okay. Germany أكيد هتكلموا حاجة. لا غلط. راحت ألمانيا and it went well. Like okay, we like the idea. في حاجة غلط يعني. Is it me or is it something? في حاجة غلط يعني. Anyways, it's too good to be true, but it came very very well. So they told me بص كوري بلاش تجي إعلانات عندك أنت خليها different demographics. So let's do one for you, one for a female, and one for a family. I said perfect. I got Angel Moore. She's a very nice kite. She's an amazing kite surfer. We did an ad for her and a family, and I did one for me. And for me, أنا كنت بدأت أعمل rock climbing. I loved mountaineering and everything. So I said, ليه لا نشجع this sport في مصر؟ I know that في دهب في أماكن ممكن يعني you can learn mountain climbing في دهب. It's not the best بس هو ده اللي موجود في مصر يعني. ايوه. فأنا قلت اوكي جايز تعالوا نروح دهب. في beautiful amazing أماكن جميلة جدا هناك. أنا هبقى زي rock climbing بنزل على العربية بحط my stuff. I get them in the mood board and everything went very well. So I had to assemble a team. ماشي. Basically filmmaker أنا as a director as a star talent. نجيب واحد DP واحد جون. I جبت محمد خليفة. He's an amazing DP. ونادر he's another amazing person. Nader he's amazing with drones. So it's only 2 people and that's how I work. بحب اشتغل اقل حاجه ما يمكن عشان اعرف minimum crew. الناس انا بفهمهم كويس. They have the same mentality and the same age. صراحه ما بحبش اشتغل مع الناس الكبار. The younger the better بالنسبه لي انا. They have the energy عندهم الهايب the ideology. طب لا كلنا نعمل كذا. Why not? أنا مش من النوع اللي هو ديكتاتوري قوي. I'm very okay. Let's why not give it a try. مش هقول لك لا بس collaboration الموضوع ده is very important. هي أكتر حاجة مهمة قوي تطلع حاجة masterpiece. Collaboration. You can be the tip of the iceberg, but there's a lot of people around you who's working. So yeah, we went to the client. He loved it. We did the TPM. We would sit down with the client, the agency. They loved everything. And ما غيروش ولا حاجة, which is again something ما تحصلش خالص. And I was very very fortunate and عندي client agency understand everything. ورحنا عملنا الاد. It was amazing. I loved it صراحة because it's something ما تعملش كده في مصر برضه تاني. It's a very different way and yeah the videos came out. طب نلاقيه فين؟ نتفرج عليه فين؟ Yeah, I can show it to you right now here. Oh perfect. Yeah, for a second. So let me flip it over. So basically, this is Gibel for the hub, all right? Wow. And I'll show you right now.
Yeah, so that's Wow. basically a very simple what I do exactly traveling. I go up mountains, I sleep in tents, I do time lapses, I go around, travel. It's very simple. The car wasn't the hero. Well, I know, but the whole storytelling is that this guy takes his device or this vehicle, goes from one place to another. We're not showing what the car does. We throw that in the garbage. That's so typical, and that's what we try to do. بالظبط يعني yeah. Yeah. So that's the whole idea of what we're trying to do. يعني. As a filmmaker, as a photographer, مش لازم كل حاجة تبقى by the rules. Break the rules. That's the best thing. Don't do everything the same thing. You have to always look different and be different. And that's how Apple, as a brand, as a product, it changed the world, changed our behavior. Right now, I'm talking on my iPhone, I have my iMac. It's changing our lifestyle, and that's how being different sometimes is a good thing. So yeah. I love it. يعني one of the things that I love about the commercial إن زي ما أنت قلت it's not typical. لأن usually أي إعلان عن عربية معينة they would showcase أو celebrate the features بتاعتها. لكن it's برضو a self reflection of who you are as Koree. Exactly. يعني أنت برضو يعني you've also celebrated your love for travel. I like that you're part of this. Your identity is shown with them. Very well said. I'm not a hypocrite. I'm not saying that this is not what I do. This is exactly what I do. And Taimur is in right now. People like photographers, Wahba, Taimur, Saif, all these guys, Muhammad Khalifa. We do a lot of work behind pictures. Unless they don't understand that. Yeah. And that's how that's how our lifestyle is. Just لو عارفة لو Khalifa is an amazing filmmaker, you have to get him on board. الشوط الأخرانية دي اللي هي العربية والستارز بتتحرك. You can see it on my Instagram page or on YouTube. فضلنا احنا like 3 ساعات على الصحراء اللي متلجين قاعدين جنب بعضينا وحاطين بلانكيت حوالينا عشان we're very cold waiting till that shot يخلص. You can imagine how cold it was that night. احنا افتكرنا هيبقى الموضوع يبقى سهل قوي. It was very cold. كنا متلجين. Just to get that shot. And that's how احنا كphotographers go through. لو الناس تعرف the effort and the process that goes into a creative work يعني the process would then make sense يعني exactly yeah. وده اصلا هدفنا في فيلم ماي ديزاين ان احنا نسلط ضوء على البروسس لان الناس بتبقى مركزه بس على الفاينل اوتكم. يا جماعه البرودكت ده ليه process وليه behind the scenes وليه effort that people are not really aware of. وكل ما انت تبقى exposed للبروسس كل ما انت you get a good understanding of this specific practice. True. So basically حاجة زي كده when me and Cooper they told me after I finished the job it was like yeah this is what we wanted but that's something more like it's very يعني واحد على 100 من clients اللي بيجي يعني اللي هو لا we want this عايزين نطلع كذا why ليه تعمل كذا. But when لما agency give you freedom حاجة زي كده you praise them. You always have to tell them like look you guys are really rad انتوا مش أي حد بيعمل كده. You give me the freedom to create. هو ده أكتر حاجة احنا artists we want this freedom. We want this. Give us the freedom and we'll give you 10% 10%. We're not going to give you 100%. We'll give you more than 100%. If I can give you more, I'll definitely give you more. But you just give me that freedom of, which is the freedom point, which is a point that we need here more in Egypt. لو احنا محتاجين شوية الحرية of expressing. وبعد الثورة an amount of artists came out amazing. I mean, we have amazing people. We got really good, amazing مصريين دول عربية. But here كمصر, لا, we have amazing people, and we need to praise them more. And لازم نطلعهم أكتر في الدور as much as we can. يعني. Filmmaker, photographers, artists, تيجي تدينا stop motion. You have Nidal, he's an architect. We need these amazing people to go out more to be internationally. ليش كل حاجة the other way around. So yeah. صحيح تماما totally agreed. طيب في سؤال ازاي اشتغل مع شركة كبيرة زي سوني؟ Again أنا عمري ما كنت هعرف أشتغل مع سوني يوم من الأيام. أنا كنت
زي ما قلت كده 2012 ما كانش عندي كاميرا، ما كانش عندي فلوس اشتري كاميرا، بس عشان تبقى الناس واضحين. انا ما كانش عندي فلوس اجيب كاميرا ولا عدسه ولا اي حاجه. انا كان نفسي اعمل فيلم على اسكندريه. كنت بروح بيت شغل، برجع بمشي كورنيش، بيوتيفول سانسيت حلو قوي، اخش على يوتيوب اسكندريه، ما كانش فيه ولا فيديو عن اسكندريه. طب ليه؟ في حاجه غلط؟ في something wrong؟ لا، ده اسكندريه is amazing. برضه كنت في توك قال لي احنا لازم نسافر بره عشان تبقى we do much better. ابتدي باللي عندك. انا بدات كده اسكندريه اول حاجه، عملت فيلم عن اسمه Alexandria Egypt. فكلمت صاحبي اسمه معاك بص انا معيش فلوس، بس انا عايزك your camera your tripod، تعالى معايا، تعالى نصور الحاجات دي. انت my whatever production company and I'll do the edit and the filmmaking. And that's what I did. I got my friend صورنا اسكندريه. I did the video, I posted online, it went viral. التلفزيونات المصري كلها سرقتها. I don't mind. But it meant that it was good enough that they were able to steal it, which is good. I don't screw it. خلاص خدها. بس يعني الفكرة كلها ان هم they liked it and they stole it. Okay, that's not bad. بس ده اللي حصل. يعني انت عملت حاجة from zero. ما كنتش ولا معايا كاميرا ولا معايا عدسة ولا معايا أي حاجة. كان معايا كمبيوتر كنت بشتغل. And that was the point. You get out there. بعد كده بدأت okay how to go to Egypt. ازاي اعمل مصر، اطلع مصر بطريقة حلوة. ده كان 2011 12. Everyone was fighting political wise وشوارع وكذا. It was a very political zone and people كانوا بيطلع صور وحشة عن مصر، ما كانش بيطلع حاجة كويسة عن مصر. I thought you know what، أنا هطلع حاجة let's see the other half of the cup، تشوف الكوباية من الحتة المليانة أكتر. بس عملت حاجة اسمها Egypt HD is a time lapse. ماشي، هي بتاخد صور كتير قوي ورا بعض وبرضه ما اتعملش كده في مصر. And I did it and it came out really well. People loved it برضه اتسرقت. But it made the point that انت ممكن تبتدي من هنا. I bought a camera, I bought a lens, بدأت اشتغل one by one. ازاي اخش تشتغل مع سوني؟ Again زي ما قلت في الاول، اشتغل. Show me your portfolio. Show me your body of work. فانت you are a dedicated person. هتقدر تطلع لك quality كويسة جدا بأقل حاجة. وبس that's هي الكي الصبر. Work a lot and try to think differently and be creative. هو دي أكتر 3 units مع بعض. A recipe to do the best, to get the best output. Great advice. Thank you, Koree. Okay, سؤال تاني. What makes the good picture stand out from average? I mentioned this thing in my post اللي قبل الأخير. كلنا ناخد صورة حلوة. لو خدت ايفون، لو خدت معايا 4 5 photographers جنبي، كلنا صورنا صورة. That's nice. It's a good picture. صح ولا لا؟ But a good picture is good with a good caption. The storytelling. Alright? So انت سافرت البلاد اللي سافرت، طلعت الجبل فوق، في الاخر هتكتب على الفيسبوك on your Instagram page nice mountains, beautiful sunset emoji. What the hell؟ يعني طلعت 3000 متر هتكتب كلمتين دولت. That's a shame. Yeah. Tell me your journey. طلعت فوق ازاي؟ قابلت مين؟ اكلت ايه؟ عملت كذا وايه what's your challenges I need that story. I took another advice من نات جيو photographer. انا زي ما هو سأل سؤال ازاي ابقى زي سوني، انا سألته سؤال ازاي ابقى نات جيو photographer. انت ممكن تكون احسن photographer في العالم، بس if you don't know how to write you'll never be a نات جيو photographer. Rule. لو حد شاف الاساينمنت او الكلاسز على الماستر كلاس على جيمي تشين، ازاي يعمل اساينمنت على مدى 3 شهور. لا هو بالنسبه له هو كفوتوغرافر انا يعني يا جيمي تشين انا مش كده يعني. لا انت بتتعب، انت بتروح الناس اللي يمتحنك ايه اللي انت عملته ده. طب انت الصوره بتاع ده فين؟ انت have to do a lot of homework, a lot of research, how to write, how to ازاي تعمل the best out of your own picture. Taking a picture بجد يعني من اسهل التولز ممكن تخليها في حياتك. عايز تعمل حاجه، عايز تعمل ميلكي واي it's easy, very very easy. عايز تعمل portraits learn by time you'll be the best portrait photographer. مش اي واحد يعمل زي تيمور ينزل تحت الميه. you have to have a lot of skills to go there. But you can do it if you want to do it. زي ما انا قلت في الاول، لو عايز تعمل حاجه هتعملها. بس how can you differentiate how to be that to take that picture to another level؟ هي storytelling, the captions. Do not make it nice mountains, sunset. بعدين انا استفدت ايه؟ صورة What's حلوة beyond that? خد.
there's nothing about it. You have to have هي storytelling. افتكر من ايام زمان، من ايام الكهف كان they were trying to tell you stories. They were trying to tell you برسومات. And that's the whole value. That's how you take a picture, but give me something behind that picture. Speaking of, there's a relevant question. بيقول tell us the story behind your favorite picture. Good question. رنا عمالة تقتلني في أسئلة. أيوة. Thank you very much for the questions and staying in tune. Yeah, أنا كان عندي Apple Talk and in Dubai, and one of the talks that I tried to tell, أنا basically ما ينفعش أقول لك أنا أحسن photographer. أنا شغلي عندي failures، عندي كذا فشل، وفشل هي دي النجاح اللي كل حاجة. كنت في بالي وكنت عايز اخد صوره، كان في جزيره في النص amazing beautiful جزيره في النص على شبه as a fish. كان معايا موديل she's from France beautiful looking model اسمها مايا. اوكي مايا، عايزين نروح عايزين نروح السفينه، عايزين نروح الجزيره دي، تطلع فوق sunset beautiful tree، ما حدش عملها كده. it's amazing picture لازم تتعمل. بس رحت الفيشرمانز اللي عندهم مركب، فبقول له بقول لك ايه، ينفع نروح لغايه هناك؟ هو كان في اندونيسيا ساعات في ناس بيتكلموا انجلش، في ناس بيتكلموا انجلش خالص. الاربعه اللي اعرفهم مش عارفين يتكلموا انجليزي قوي. فقال لي طب قلت له اسمك ايه؟ اسمي، قال لي اسمي مايكل جاكسون. قلت له اوكي. قال لي لا اسمي مايكل جاكسون. اوكي هاي مايكل جاكسون، انا عايز اروح الجزيره دي. قال لي اوكي هنعرف نروح؟ قال لي هنعرف نروح. I said okay let's go there. ف لما وصلنا هناك واحنا في نص السكه، بقول له هنخش ازاي؟ قال لي عمري ما رحت هناك. قلت له يا ابني مش انت قايل لي هتروح هناك؟ قال لي لا نو I never went there. اللي هو انا استغربت، خلاص انا I'm in the middle of the way، يلا بينا نروح وخلاص. اوكي let's go. عايز اطلع الصوره بس اوريك مايكل جاكسون وصحابي. yeah so عشان تبقى فاهمين ايه دي الجزيره. alright this is الجزيره اللي عايز اروحها. it's amazing beautiful، ودي في شجره كده في النص كده amazing. اوكي ودي انا ومايا صورتها واحنا رايحين، ودي تلاقي شجره في الجزيره. beautiful picture so far looks so nice we're going. خدت low shutter speed الماي تحس ان هي limit shutter speed low so nice looking so good. بس رحنا قربنا ومايكل جاكسون بقى لازم نصور مايكل جاكسون. ادي هو، ادي صوره ناحيه ثانيه من المركب، ثلاثه واقفين. اوكي اوكي يعني بس هتوديني 60 داهيه، هنروح فين؟ هننزل فين؟ قال لي لا هنروح مش عارف ايه. اوكي ففضلنا نمشي، بس المشكله كان في سحب جامد قوي في المركب، كانت بتنزل جامد قوي وتطلع فوق جامد قوي. المشكله بقى كان في صخر كتير قوي، فاحنا نازلين المركب if you see the picture في زي تو رجلين كده كبار. فلما نزلنا كان في طوبه كبيره قوي لزق، يعني اتعلقنا من ورا السايدز، كان هيتكسر المركب. فضلنا شويه المركب المايه تطلع فوق تاني. قال لي no you have to jump. jump. يا مايكل جاكسون استنى. يا مايكل جاكسون دي نسبة داهية. أنا كان معايا واتر بروف باج بس ما ريتش هي واتر بروف باج، بس لما تيجي تقرا الانستراكشنز اتس نوت فولي واتر بروف باج، لازم تحطها ثلاثة ورا بعض، ثلاثة أكياس واتر بروف باج عشان تبقى 100% sealed. I put my drone, my phone, my camera، قفلته ورحت ناطط زي الشاطر كده. actually ما نطيتش، هو أنا كنت واقف، أنا وقعت نزلت المية، طلعت فوق الجزيرة، دوست الجزيرة كان فيها too much spikes، دوست على واحدة اوف كان في سنتي ونص دخل جوه ماي فيت. اوف طلعت فوق الكاميرا باظت، ما خدتش الشوت اللي انا عايزها، ونزلت الماي تاني وكده. So this is one of my favorite pictures. ليه؟ Because there's a big Thai story, and whenever I say that to the public when I'm on talks, they tend to laugh ويضحك. Plus مش كل حاجة تبقى perfect. في غلطات كتير جدا. ده one of غلطات أنا لازم أتعلمها. يعني أنا لازم أتعلم أوكي if I want to get this camera into the water تبقى عندي ثلاثة ورا بعض حاجة معين. Do your homework. اشتري جزمة اللي هي فيها رابر من تحت عشان ما تطلعش. أنا اتعلمت من الرحلة دي بالذات كتير جدا. ف basically this is one of my favorite thoughts.
it's a failure بس it's a reminder لأن أنا بغلط Sony ambassador بغلط أحسن ناس بتغلط مش أنت بس we all make mistakes تماما. we learn from our mistakes and that's how we be better بس totally. that's my best picture. That's a very nice story. That's on top of my head right now. طب احنا فاضل لنا 50 seconds واللايف يقفل. في سؤال هنا, who is your favorite photographer that inspired you most? في كتير genius in any level bits. Any level bits أكتر واحدة بحبها قوي. Her style of photography is amazing. Yeah, she's one of my favorites. Joey Allen is one of my favorites. Yeah, so these guys are my favorites. Great. طيب احنا ممكن actually نقفل ونبتدي لايف تاني if you don't mind يا كوري عشان نختم كده formally. Let's do that. يلا. Yeah. Wait for you guys. مع السلامة. باي باي. هاي يا جماعة, welcome back. يعني أرجع كوري تاني. Hello. Welcome back. Thank you. تحب تكمل في that same question, your favorite photographers? في حد تاني that inspire you أو I don't think so. No. طيب يا جماعة, لو في أي حد عنده أسئلة تانية أو we missed any questions في اللايف اللي فات يبعت لنا قبل ما نختم. And I hope you guys enjoyed. It's amazing. Thumbs up. Very inspiring. وبجد يعني أنا بتبسط لما نتكلم مع حد فعلا واجه challenges, صعوبات عشان يوصل لمستوى معين في his practice. لأن الناس ساعات بتفتكر إن المشوار سهل أو يعني ما فيهوش مجهود كتير أو حتى الناس ما بتبقاش متخيلة the process of getting to a certain level أو having a knowledge أو كده. Thank you for sharing your story. Really thank you. And thank you guys for the thumbs up. It means a lot that everything. And thank you guys. Thank you Farah for everything, for this whole live thing here. عندي سؤال لك يا كوري. السؤال ده دايما بنسأله لأي حد بنعمل معاه لايف سيشن, وأحلى حاجة إن الأجوبة بتبقى مختلفة. مفيش اتنين جاوبوا نفس السؤال. أنت in your opinion what's lacking in our creative community في مصر? The word you just said right now. Oh. The creative community. That's what I'm trying to do right now with art and creativity. Okay. We don't have this community. We don't have this amazing collaboration between artists and artists. Red Bull is trying to do that, which is really nice, with the clash of musics, which is really nice. What Red Bull is doing is amazing in Egypt, and worldwide as well. And I'm an F1 fan, and I love Red Bull. But we're trying to create this community of artists, people that we can combine together, share experiences, share our success stories. There are a lot outside right now. I was on Mustafa Sharara, he's doing Sing School, I guess, something like that. Yeah. Same idea, but he's more of a workshop thing. I'm more of an online thing. Yeah. And I have to give myself applause, because being someone in the beginning, it's really hard. So being in the front of the line, being online, is something that took us a lot of money and effort. So I'm always like happy to be in this part. But again, this creative community we lack, and we have to just grow up more. أنا كنت في أسوان من شهر واحد قبل ما أروح دبي for my Apple session. في creatives في دبي في أسوان كتير جدا. We just need to go there. We have to create a nice venue, gather. We have to share our experiences. مصر, مش احنا بس مصر, القاهرة واسكندرية. It's a big country. This is the problem. This is the problem I always face.
ليه لا ناخد ولادنا we go to the white desert and have some fun. We don't have that culture. في امريكا كنا على طول نطلع كامبينج في مكان كذا. ليه ما يبقاش عندنا الكالتشر ده موجوده في مصر او في دول عربيه؟ مش عايز على طول اتكلم عن مصر because احنا we are and I'm trying to always اشجع الميدل ايست as much as I can. Community. We don't have that community yet. We don't have that place that احنا ممكن كلنا نقعد مع بعض. filmmaker نقعد مع بعض. انا بحب اتفرج على هوليوود ريبورتر على يوتيوب. تخش على هوليوود ريبورتر في اللي هي راوند اب تيبل بيبقى عندك الخمسه دايركتورز ستيفن سبيلبرغ مارتن سكورسيزي لسه انا بتفرج دلوقتي من شويه توم هانكس ادم ساندلر روبرت دينيرو Shia LaBeouf. Look at them when they talk together and look at them how they share experiences. This is what we want. We don't have that. We always have that. أنا still المهنة بتاعتي. still المهنة it's logical that you will get it sooner or later. Right now, the new ones, احنا teenagers, as Ahmed, he did an amazing job. As you said, let's shake him down his slide. He was able to do something. He didn't have this background. He studied law. He studied business. He went chef حاجة في entrepreneurship. He found something about creating videos, and he's doing right now one of the getting the best people and doing a really great job. So it doesn't matter about what we say in metal. You'll eventually people's gonna surpass you. That's why not share it? Be an idol. Be a beacon of hope for other people to aspire to be. That's the whole key. That's be inspiring. Yeah, be out there. So yeah, that's what we're trying to do here. Totally. Thanks. في كده comment لذيذ. He never gives up. By the way, unstoppable. Keep it up. We are all proud of you. But you're so right يا كوري بجد. يعني احنا حتى كفيلم my design when we reach out to designers وكده لان هي الفكره ان احنا we create a platform for people to come together to collaborate ويعملوا حاجه مع بعض. فعلا لما بنتكلم مع designers مثلا بالاخص بيبقوا مثلا مش عارفين بعض. حتى بيبقوا مثلا نفس الديسيبلين او نفس الباك جراوند jewelry designers let's say. فنقول لهم مثلا انت عارفه ان شغلك شبه jewelry designer تانية فلانه تانية يقولوا ايه ده مين دي لا ما اعرفهاش. بعد كده نوري لها مثلا شغلها على الانستجرام ايه شغلها. ف people don't know each other. ففعلا يعني كل واحد شغال لوحده يعني كل واحد مع نفسه. ف I'm really glad انه الحمد لله we're coming up whether it's you whether it's Sync whether it's us and many other initiatives ان احنا we're bringing these creatives together to allow to initiate conversations, to initiate discussions, to create that community. And we as a community maker or hub or whatever you want to call us, platform, we need to collaborate together as a big hubs or to encourage other people to make them much more better. And these are the success. I mean, you can never be good by your own. You can, of course, but it's much better, of course, if you all collaborate together. And I guess this is the key for success in this time right now. تمام. Yeah. Totally. طيب في أي حد عنده أسئلة؟ رنا عندها سؤال تاني. برافو يا رنا بجد أنتي أكتر واحدة كده active with your questions. And you don't mind at all. What details do you believe make the best photographs? How do you go about focusing on them in your work? Can you ask that question again, please? What details do you believe make the best photographs? ايه الحاجات اللي يعني ممكن تساعد الواحد ان هو يعمل صور كويسة؟ Picture is there's no any مفيش رد. Is it مثلا is it equipment? Is it content, story, lighting? Content and story. No, you're actually right. مش لازم يبقى عندك أحسن حاجة، أحسن كاميرا، مش لازم عندك سوني كاميرا. أنت ممكن يبقى عندك your iPhone, your phone. هقول لك example صغير جدا. I know ممكن تبقى out of the subject شوية. I'm sorry. بس اتفرجوا على
Casey Neistat. He's a YouTuber, okay? He's in New York. I've been following him since he started vlogging every day, ماشي. Nike جاله اداله amount of money. Nike كيسي عمل اعلان. alright. اخد البادجت ده كان المفروض يعمل اعلان بيها. فضل شهرين ما عملش بيه اي حاجه. نايكي كلموه كل شويه كيسي فين الشغلانه فين البروجكت. هنفكر. جاب صاحبه اسمه ماكس. بص ماكس هنسافر 10 بلاد اوكي في 10 ايام ونصور حاجه عن just running in the streets نعمل كذا حاجه عن messages on the Nike thing. لو شفت الكاميرا اللي مصورها بيها كان بتاع اقل من اي تليفون بتاعتنا. It was very quality was rubbish. Basic. Casey Neistat it's not about quality of cameras. It's about the storytelling. It's a daily vlog, yes, but the way he edits, the way he storytells, the way he wakes up and be creative, that was the whole success of Casey Neistat. He's one of the famous YouTubers and the most influenced YouTubers in the United States and the world as well. أخذ البروجكت بعديها أخذ عنده 2 hard drives فيها البروجكت كله. نايكي كان جاله ايه خلصت ولا ما خلصتش؟ لا لسه ما خلصناش. تتخيل نايكي دفع فلوس وقال له فين البروجكت؟ انت ما ينفعش تتعاون مع كلاينت زي ده نايكي يعني. فضل يعمل اديتس لغايه ما طلع في الاخر الفاينل فيرجن وريها لهم يعني loved it. الاعلان ده وصل ل 40 مليون واحد فيوز لغايه دلوقتي. 40 مليون فيوز لغايه دلوقتي. نايكي لو عملت اعلان ب مليون $3 مليون مش هتجيب الاماونت اوف فيوز as much as كيسي نايستات عملها. بأقل كواليتي بأقل كاميرا. So the best picture, the best details, you have to tell me again story and picture no matter what the caption is. بس حاول تبقى الموضوع تبقى مفهومة شوية البيكتشر يعني مايش الشخص out of focus you're supposed to tell me that there's a person. I have to show me his face. Lighting, set of lighting يبقى حلوة. Composition be nice as well of course. But I need you to tell me if you لو أنت purposely عملت الصورة out of focus you will explain to me. Let me understand. يعني sometimes يعني هي مش صورة بيكاسو. I have to get it. It's not concept. It's not an. It's kind of art. It's more of you have to tell me the story. And the more you give me the details of the story, the more I'll understand. I'll communicate because if you see my pictures, you're gonna communicate not with the pictures. You're gonna communicate with me. هيبقى في علاقة بيني وبينك. And the more I tell you about my stories, the more انت هيبقى ايه ده؟ أنا كنت في نفس الموقف ده أو أنا okay I understand quick and what kind of situation. So there's a connection between a photographer. It's the picture and the photographer. There's a connection between my pictures and when you see the pictures. There's no definite answer to that question, but there's a lot of storytelling behind it. Perfect. So Casey Neistat is one of a really good example of footprints doesn't matter. في سؤال what is most powerful method in learning photography? Going to art and creativity. Visit artandcreativity.com. You'll find my website is we have 7 classes but I chose them wisely. أنا أخذتها من أحسن الناس يعني إحنا عندنا ساعات مشاكل الإنجليش تبقى صعبة شوية مع الناس تانية. That's why جبت ناس زي نور الرفاعي هو مصري one of the best architecture photography وأنا جايب أحسن واحد مش جايب واحد B class أنا جايب A class for each instructor. فهو بيشرح بالعربي وهو كمان في حاجة عن أونلاين في الميدل إيست لو واحد يشتري حاجة ما عجبوش هيطلع روحي هيقول لك إيه أنا عايز فلوسي تاني. الحمد لله knock on wood no one complained because they know whoever knows me whoever knows my history I always give the genuine the most realistic and genuine answer and I don't bullshit. My pictures is my pictures. I don't say that بعمل كذا لا أنا ما بقول لك بعمل كذا. I'm very honest and that's the best thing about me and my audience. I'm not a hypocrite. I'm not an influencer. I'm a storyteller. I'm a photographer. I'm a storyteller في نفس الوقت. So when I choose these instructors, can photography, portraits, or for architecture or Danny, I was impressed. أنا كنت يعني كمية المعلومات اللي طلعوها في الكلاس دي was amazing.
and thank for every one of them صراحة ان هم يطلعوا كمية information يحاولوا يعلموا الناس exactly what they're doing. ولما بتيجي تسمع الستوريز بتاعت كل واحد فيهم تعب قوي عشان يطلعوا حاجة زي كده. ف to have this platform بالعربي we have that right now, and we hopefully inshallah by next year we'll be a bigger group of photographers, مش photographers بس بنحاول نوصل المعلومة لغاية الآخر. Art, design, makeup, everything that had our art and creativity. So hopefully one day we'll find a big library of the best people. Yeah. إن شاء الله. amazing. best of luck. Thank you very much. في كومنت حلوة، كوري أنت رائع وبجد بعشق شغلك. Thank you so ما much. شاء الله ربنا يوفقك. ميرسي جدا. Thanks a lot. في سؤال how to be a storyteller. How can we be a storyteller? لو شفت على الانستغرام الصورة اللي قبل الأخير هو ده اللي بتعلم فيه دلوقتي. In this quarantine time, I'm trying to be a better storyteller. ازاي؟ I'm learning from other influencers, storytellers. اتفرج على نات جيو واقرا what they're saying. اقرا شوف هم بيشرحوا ازاي السبجكت الستوري تيلينج. اتفرج على TED Talks كتيرة. The Hollywood Reporter ازاي المخرج وهو بيتكلم بيحلل التصوير بتاعته ازاي. الحاجات دي كلها بتفرق قوي، بتاخد معلومة من هنا ومن هنا ومن هنا. فلما تيجي لما اجي بسافر usually بسافر ومعايا شنطتي وخلاص بمشي. عايز يبقى معايا كتاب نوت بوك اكتب جورنال انا قابلت مين وكذا كذا. في ابلكيشنز رايت ناو بالهبل note.com مش عارف نوت مي او حاجه كده تتكلم تبقى كلها تكست. register everything what you do. لما اجي اتكلم مع person people قابلت مين شوفوا ايه الاحداث اللي حصلت معاك. بعد ما تخلص انا قاعد بدل ما اتفرج على التلفزيون او اتفرج على نتفليكس او اي حاجه كده which I usually do to be honest. Don't look at Instagram, don't look at YouTube, don't look at Netflix. ما تقعدش تضيع وقتك. اكتب. Write your stories. This is how you get better and better. And practice makes perfect. You have to try it every day, and that's how you get better and better. بس بالعربي أو بالإنجلش مش تفرق. أهم حاجة تطلع لي قصة عن الصورة اللي أنت عملتها بس. Great. طيب أنا أشوف لو في أسئلة تانية. Yes, anyone has أي سؤال please. It's the best time right now. لو في أي حد قبل ما خلاص نختم يا جماعة، لو في أي حد تاني عنده أسئلة. أنا شايفة إن في ناس كتير they're still joining. Yes. Sorry guys, you guys missed, but if you احنا guys عامة هنسيف اللايف سيشنز. اللي فاتوا اللايف ممكن يرجع تاني يتفرج عليه على فيلم ماي ديزاين ستوري. لو حد عايز أي سؤال please go ahead. عفوا. في سؤال تاني. the questions كان في سؤال شوية أسئلة أنت بعتها لي which is really nice of you asking the questions. كان ناس كتير أنت what do you do in quarantine time اللي احنا فيه دلوقتي. أنا شايف دلوقتي أحسن وقت يعني أنا كان عندي كذا حاجة ما عملتهاش editing. محتاج أعمل editing فيديوز سبتها من زمان قوي للأسف ما عملتهاش. أنا this is the best time to do it. في صور كتير جدا ما عملتهاش عايز أعملها. أي واحد photographer right now دي أحسن وقت literally أحسن وقت because ولا عندنا شغل للأسف. I really hope we can go back to work. معلش ما ينفعش نطلع برا. Please stay home. Do your website. Gather all your photos. أنا بعمل كده right now بقى. أنا أصلاً مش منظم للأسف. هو دي حاجة عيب عندي. هتلاقي ديسكتوب أنا منظم ديسكتوب عشان بس المنظر يبقى شكله حلو بس أنا الديسكتوب بتاعي زفت. والفايلز عندي زفت. الهارد درايفز مش منظم. فأنا مش للأسف I'm not that organized. I'm organized as cleaning. بس كفايلز ككمبيوتر أنا مش منظم خالص. So أنا عايز أعمل فولدر في all my portfolio عشان لو حد سأل لي عايز صورة زي دي يبقى عندي الفولدر دي موجودة on the cloud or Dropbox or whatever. بس يبقى عندي الفولدر ده موجود access. I usually طب ثانية واحدة لازم أشوف الهارد ديسك أو مش موجود بكلم مثلا مراتي please open this which is really hard to. I need to be organized شوية. So I'm trying. This is the best time to be organized to wrap up our stuff. Totally. Being a professional photographer مش Instagram website. You have to have a website. وفي many website maker يعني اللي هي builders wix.com squarespace
في بالهبل في فورمات اظن في اسمه فورمات. Do that. Do your website. This is the best time to, if you want to be a business عايز تشتغل مع Sony, you have to have a website. So please do that. This is the time. ما كانش دلوقتي صدقني never. You'll never have the time. I try to do my website during work. فضلت كتير جدا عشان اعمل my website. But website is most important right now. So yeah, this is the best time. Plus I love cooking, so I know I'm doing a lot of cooking. I just tried. So this is another thing. حتى في cooking. I was trying to do a Japanese cheesecake. فشلت. Okay. I did. I saw the steps, so I didn't show the outcome. But again, you always have to keep on trying, one by one. Do until you get the best cheesecake you can do. Amazing. طيب في سؤال how has social media affected and influenced creatives' works in your opinion? How has social media affected and influenced creatives' works and practice in your opinion? It affected us a lot, but social media has two سلاح ذو حدين يعني. It's a destroyer and it's a maker. زمان عشان أبقى photographer أبقى known, you have to لازم عندك your own gallery. You have to print ولازم تبقى تجيب ناس. It wasn't that easy to be a photographer زمان. لازم تعمل كتب، لازم تروح agencies، تبقى عندك your own portfolio، لازم تطبعها. It was a very hard process to do that زمان. دلوقتي Instagram like أنا صور موجودة خلاص. But the thing is with Instagram as a social media platform, people seek just to do Instagram. مفيش storytelling. There's no life in it خلاص. Bit more okay, that's nice, but what's in it? وبقى الناس كلها trying to fake things and try to do things just for the likes and for the followers. It's not about the followers. It's about what you do and what you create. If you have a great following, that's good. يعني انت عندك the whole package. But people للأسف right now focus على art. Focus on how many followers do I have, how many likes do I get, and that's the business. And that's not supposed to be like that. المفروض الموضوع عكس تماما. So again, it's a maker and it's a destroyer. People destroy themselves to be an influencer or whatever they want to call, which I don't believe in this, and they become a hypocrite. لو بقيت أنا بعمل كده عشان to get more likes on Instagram. بس ليه أنت ما كنتش كده؟ ليه؟ أنت as a شخص أنت you had a persona, يعني عندك شخصية. ليه غيرت شخصيتك؟ عشان الأودينس. بالعكس أنت supposed الأودينس يحبوك على أساس أنت you're cool or you're whoever. Yeah. The game has changed with social media, and it doesn't. بالعكس for me, without social media ما كنتش أبقى موجود. بغير social media بغير كنت لو ما حطيتش الفيلم بتاع اسكندرية on YouTube ما كنتش معروف. ولا Egypt HD ولا Instagram ولا all my photos on Faces of Egypt or all my travel photos ما كنتش هبقى مشهور، ما كنتش هبقى معروف. Instagram made that happen. Facebook made that happen. My website made that happen. So social media is my success, but at the same time, it's a depression. It's a depression in sort of ways, يعني. But thank God, my followers, اللي عندي, they're amazing, and I thank the amount of followers how many, I don't care. They never said something bad to me. They're always nice to me. They're always. That's great. Yeah, that's the best thing. That's the best thing about it. I mean, I have 10,000 followers, and they're the best 10,000 followers I could ever have. And without them, here right now, without the following, and every single comment they gave me positive, I just go back again with so much pride and happiness. And it makes fun. It's more than any money you can get, really. If you have $60,000, but with that nice comments, Koree, whatever nice stuff about me, man, you can never buy that. You can never buy that. Whatever social media, it's unbuyable. Amazing. رانيا بتسأل can you cook bibimbap? Not yet. It's a Korean food. عبارة عن إيه؟ It's a Korean food, but no, I don't. كذا حد قال لي لازم اتعلم ازاي اطبخ كوري بس yeah, I'll ask my mom. She's an amazing cook. I'll ask her. I'll do that video for you. حاضر.
طيب آخر سؤال بقى عشان احنا طولنا عليك قوي يا كوري بجد. thank you so much for your No, time. not at all. هل لازم يكون التصوير عندي شيء أساسي لو أنا بحب التصوير وعندي الشغف إني أصور؟ هل لازم وبعد كده نقرا سؤال تاني؟ هل Yes. لازم يكون التصوير هل لازم يكون التصوير عندي شيء أساسي لو أنا بحب التصوير وعندي شغف إني أصور؟ it depends والله بتختلف. لو دي هواية ساعات الهواية دي تبقى professional. يعني في واحد أنا بحب أعمل محافظ جلد، بعد كده عملت المحفظة الجلد لواحد صاحبي. إيه ده حلو أوي المحفظة دي، ممكن تعمل لي لواحد صاحبي and then one by one بدأت دي حلوة جدا، طب ليه لأ؟ So why not make a business? And then from hobby becomes a profession. You never know. ف if it's a hobby انزل صور. في ناس أنا أعرفهم as a hobby بيصوروا بصور تحفة and they're doing professional stuff on a side. بس you have to show me your work, you have to show consistency. The passion هيبان في الصورة، هيبان جدا ان انت بتحاول وبتكافح you're trying as much as you can. So yeah, you never know. Maybe الهواية دي تبقى better. بالعكس هي الهواية دي يعني تخيل انت بتعمل فلوسك من هواية، في احلى كده يعني الناس اللي عايزة تسيب شغلها عشان تعمل حاجة what they love مش it's not easy. Yes, it's احنا yes can me for me as a Koree بشكر فعلا يعني ربنا ان انا عندي حاجه بحبها جدا and I make an income out of it and I love what I do. It's not easy to get. It's a very hard formula combination. ما حدش بيعرف يعني people take years. بس خد بالك انا I started when I was very late. I was عندي 31 سنه. But الناس بتسالني انت بالك 15 سنه سنه بقالي 6 سنين بصور which is still not that far away. But it's never too late. That's another motivation I always tell. And it's never too late. I did that. I loved it. I loved photography. يعني ما كنتش عارف يعني هو سألني كان هواية. أنا 6 سنين ما كنتش عارف أصور. ما كنتش عارف آخد كاميرا أظبط السيتنجز. أنا كنت تسألني أسئلة أنا ما كنتش عارف أعمل أي حاجات كنت أعملها. فمتخيل 7 سنين أنا كنت زيرو. And it was a hobby. But I loved it. I loved that hobby. And I took it to profession right now. But being a Sony ambassador, making talks in Apple. Featured on CNN 3 times. It's a great thing, you know, and people appreciate your work. But say في الآخر the hard work. You have to get out there. That's so you can do it. Well, I'm sure برضو يا كوري the fact that you teaching ده برضو بيساعدك ان انت you self-develop, no? Yes, of course. I self-develop because I need to prepare myself technically wise with Sony. When Sony cameras بينزلوا كاميرا جديدة لازم أفهم what's the features. إيه dynamic range يعني إيه sensor. الواحد بيسألني طب ليه low light؟ Out of nowhere الواحد يقول لك على فكرة ليه low light؟ ما ينفعش ما أعرفش أسأل. I have to لازم أجاوب على الموضوع ده. It opened me a lot of ways of learning. Public speaking is very important. أنا دلوقتي I'm practicing إزاي أتكلم قدام الناس و inspire them. ما خليش الموضوع تبقى intimidating. إيه ده مين ده هو شايف نفسه؟ لا أنا زي ما بقول لك انا بحب احكي قصص الفشل عشان احنا ريليت توجذر مع بعض. احنا في حاجه كومن توجذر. مش كل حاجه انت عملت ما عملتش كل حاجه دي. عملت الحاجات دي باي تايم. انا عملتها انا اتعلمت متاخر. So basically لو انت شفتي ماي ستوري ماشي اللي هو نو واي انت تبقى فوتوغرافر here يعني it's the اللي هو studying يعني being not having money to get a camera, not having being late in this career. كل حاجة اللي هو yeah. And على فكرة ناس كتير جدا they thought I was never going to make it. I'll never be a photographer or be someone who I am right now. And sadly it's close people that I know. And yeah. But prove them wrong. That's the best thing. Prove them wrong. Exactly. And when you laugh at them now. I don't laugh. People are people. No, this is the thing. People are people. They don't see you until you do something. But prove them wrong. Don't say that. شفت كذا. لا بالعكس. These people I see them and I get to know them and I talk to them normally. بس أنا ما بقدرش أعيب على الناس.
خالص. And that's the best thing about أنا اتعلمت being in a Korean Egyptian American family. Cultures, ناس. The more تتلخبط في الناس دي كلها, the more تتعلم how to ازاي تتعامل مع الناس. حتى في الصور الناس ولا ازاي كل انت بتجيب الناس دي ازاي تصورهم. الكوميونيكيشن لازم تتعامل مع الناس دي, لازم ترجع تنزل تحت المستوى how they talk. Being photographer مش تدوس على على الزرار وخلاص تاخد الصورة. There's a lot of process. يعني في حتة اللي هو انت ازاي تتكلم مع الناس اللي قدامك. Being patient, being nice, humble. لو واحد اداك اكل وانت شايفه مسح المية مش نظيفة, ما ينفعش تقول لا. You have to respect that. لازم تاخدها وتشربها وتاكل. Thank you very much مش عارف ايه. فكل الكلام ده بتفرق. And each element بتزود ازاي تبقى more successful photographer. مش هو الناس كلها كلمة المصري I really hate انت مصوراتي. انا مش مصوراتي. I'm an artist. I do things in a way that people see it. That's an art. بس photography is ممكن اقول لك لغاية بكره الصبح if you want me to talk. You seem very passionate. I love it. You're very Thank passionate. you. That's why يعني you're successful in what you do. Yes. It's not easy بس by time. Yeah, go ahead. آخر بقى سؤال عشان احنا كده يعني سوري. خالص. واحد بيسأل نلاقي الفيديو بتاع اسكندرية فين؟ On my website, koreefilms.com. You find all my videos, all my work, KOREE films.com. You'll find it. .com. Okay, perfect. Hey, Thank you so much. My Instagram. على ايه؟ Thank you. Thank you so much, Koree. This was really interesting, very inspiring. Please keep doing what you're doing. Keep inspiring others. Keep motivating others برضو. I will. I'm doing that as much as I can. إن شاء الله. وإن شاء الله كده we look forward art and creativity كده to grow بإذن الله. More people are participating إن شاء الله. Same thing with FMD. We want to see you grow up and be a big platform, get international, domestic people. We want to see each other grow. بإذن الله. Soon. إن شاء الله. Thank you for participating and for your time. Yeah. Thank you everyone for tuning in. احنا بكره ان شاء الله لايف سيشن مع احمد حمود ونورة علي. Amazing graphic designers. Please join. وبس. And we'll see each other soon. مش عارفة بقى في الظروف اللي زي دي نقول ايه. We'll see each other virtually soon. We'll get there, inshallah. No worry. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. Thanks a lot.